Welcome, bienvenue. Today we're going to see something important in French, la négation, negation in French. How do we negate verbs in French language? There are several negations in French. There are also exceptions, and French learners need to know them as well. Please watch to the end to get them all. Stay glued. Among some of them, we have no pas du tout, no pas encore, no plus, no jamais, and then we'll see them all. These are common French negations that French people use day to day, every day. They use these negations to express themselves. Generally, to negate a verb in French, you insert no before the verb and pas after the verb. After the verb, you insert pas, even though there are exceptions. Firstly, we say no pas. Je ne suis pas un voleur. Il ne le veut pas. Elle ne mange pas. No, no pas. Situations where we need to remove a letter and replace it with an apostrophe. Je n'aime pas ta mère. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Rapid French. No pas du tout. Not at all. Il n'est pas du tout fatigué. Il n'est pas fatigué du tout. Du tout is always flexible. No plus means no more or no longer. Elle n'est plus calme. Ils ne sont plus à Paris. No more, no longer. They are no longer at Paris. No pas encore, négation déjà. That means not yet. Je ne suis pas encore en vacances. Il n'est pas encore libre. He's not yet free. No jamais, never. Vous n'êtes jamais calme. Elle n'est jamais serious. She is never serious. You are never calm. No guère, c'est négation de très et beaucoup. Il n'a guère envie de quitter son pays. Nullement, pas du tout. Elle n'a nullement besoin de vos services. Elle n'a nullement besoin de vos. C'est la même chose avec pas du tout. Ne aucune. Zéro, pas un sou, pas une sou. Il n'a aucune idée. Je n'ai aucune envie de quitter mon pays. Ne que means only. It is not a negation. It means only, uniquely, just. Je n'ai que diction. Elles ne font que travailler. Personne. This is seldomly used. No person. Il n'y a personne. It's nobody. Il n'y a personne. When I want to say nobody in French, we can say personne. But when we say personne, we don't add pas. Personne ne peut m'arrêter. No one can stop me. Ne nulle part, is négation of quelque part. Ça c'est la négation de quelque part. Je ne vais nulle part, I'm not going anywhere. Nulle part. Attention au hash bruit, hash aspiré. Very, very careful when you use negation with hash aspiré and hash muet. For hash muet, we have je n'habite pas à Lagos. You can remove the e from the no and add apostrophe in case of hash muet. But for hash aspiré, elle ne hausse pas les épaules. You do not remove the e. You do not remove it. Lorsqu'on a deux éléments, on utilise nos pas ni. Ah bon. Il n'y a ni fromage ni dessert. Il n'y a ni fromage ni dessert. De ne pas. When the verb is at the infinitive form, we use ne pas. We use de ne pas. Je vous demande de ne pas le faire.